You gotta work on yourself, you gotta be better about it. Christine got blues. Christine got blues. She ain't got it. Unless it's a blue 8 and then we'd be screwed, son. Or unless it's a red 7. Oh shit, she had red? Ja, man. Oh mein Gott! Klipp das, klipp das, klipp das, klipp das, klipp das, klipp das. Do it. Yeah! He actually did it. Oh! Oh! Oh man, I mean, we kind of caught the transition. We did another casual bar spin there. I knew I'd been training for the splits for a reason! Oh my god, I'm so excited. It's coming tomorrow! It's coming tomorrow! Hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, hatalmas szeretettel köszöntök mindenkit, én jó magam, Kaci vagyok, és a kopasz csávó fintorog, mert nincs elég gameplay mai adásában a Ubisoft Forwardot fogjuk megnézni, úgyhogy 2 perc, egy picit több mint 2 perc, és belevágunk. Nagyon örülök, hogy ennyien itt vagytok. Túl vagyunk már ugye a Summer Game Festen, a PlayStation Showcase-en, tegnap volt az Xbox és Bethesda és Starfield Showcase, úgyhogy itt az ideje, hogy meg Future Games Show, itt az ideje, hogy a Ubisoft is bemutassa a portékáját. Minden bizonnyal nagyon sok Assassin's Creed-re számíthatunk, fognak beszélni az új crewról, nyilvánvalóan lesz valami nagyon cringe Just Dance, rég nem hallottunk a Rainbow Six Mobile-ról, úgyhogy annak is ideje lenne már talán, illetve én eléggé lemaradtam a tegnapi Xbox Games Showcase-ről, a hétvégi Comic-Con az eléggé lefárasztott, úgyhogy nem volt még időm pótolni, de ugye megvillantották a Ubisoft készülő Star Wars játékát, az Outlaws-t, egy teljesen CGI trailerrel. Itt láttam a chatten, hogy van, aki abban reménykedik, hogy itt Outlaws gameplayt fognak ma mutatni. Én ebben nem vagyok azért ennyire biztos, de meglátjuk, hogy mi a helyzet. Az biztos, hogy a pre-show már megy, és 1 perc van hátra a kezdésig, és egy Just Dance 2024 Nintendo Switch trailert nézhetünk meg, és akár hisztek, akár nem, a Just Dance 2024-ben, hát story mód is van, úgyhogy akinek ez hiányzott már csak, annak most itt a tökéletes lehetőség. Hogy kell ezt megfordítani? Így? Befelé nézek. Nagyon jó. Szia, Csiri! Adok még egy kis hangot erre. Minden évben tudják fokozni a Just Dance trailereket egyszerűen. Egyre inkább diverzitás fokozás van a Just Dance trailerben, és átfordultunk trailerből egyenesen a színpadi műsorba, és már megy is, csak meg a monetizáció, nagyon szép. Szóval rá is fordultunk a Just Dance-re, és már látjuk is, hogy ez ugye hivatalos olimpiai sportág, a Just Dance június 23-án, hát élőben nem fogjuk itt követni a csatornán, minden esetre ha valami kellett az olimpiára, akkor az egyértelműen egy Just Dance verseny. És képzeld el, amikor nem tudom, a Kinect elveszít,
és nem lát jól, és vége. Ott bukod el a versenyt. Majd megpróbálok, majd nem tudom, hogy lehúzzam a zenét, az a jó? De csendben meg, vagy csinálhatjuk azt, hogy alávágunk egy teljesen más zenét. Mi volt? A BlizzCon Metallica koncert alá volt vágva valami teljesen indokolatlan a hivatalos közvetítésben, utólag a Twitchen valamilyen royalty free prüntjögés. Ők egyébként, ők a finalisták, akik itt táncolnak, vagy ők teljesen random emberek? Gondolom teljesen. Gondolom ez egy táncos csapat, és a finalisták nincsenek itt, ők majd hamot nyomják. Szeretik a tika megyet, azt kéne, igen. Megy még, igen. Idén se hagyjátok, hogy én teszteljem, ugye? Mindig valaki lenyúlja a Just Dance tesztet. Na, Assassin's Creed, ja nem. Egy pillanatra már megörültem, de aztán itt most megmutattak mindent. Lesz a Skull and Bones, gyerekek. Ott lobogott az zászló. Biztos, hogy lesz Skull and Bones. Mondta nekem megjelenés dátumot a Skull and Bones-ra, erre tessenek tippelni. Na! A návik. Nyugi, nem az e-sport csapat. Hanem az Avatar Frontiers Rising. Ebből még mindig nem láttunk gameplayt. Én nagyon szeretném, ha most már mutatnának. Hogy van az, hogy a Ubisoft nem tud tisztességes minőségű streamet közzétenni? Annyira low bitrate az egész. Their weapons. Things that a Navi should not know. And then one day, they left. Hell's Gate is under attack. Evacuate now. Kill all the Navi children. But before they did, our teacher saved us and put us to sleep. This is your only chance to survive. And there I remained for 15 years. Ez egy live. Until one day. Tehát nem egy premier, de a premiereknek is általában béna a minősége. And I was free. Free to explore my world. Free to decide who I was szóval ilyen parkúros lesz. Free to discover what I was meant to do. Now you see what they kept you from. Your true home. Én abban sem voltam biztos eddig, hogy ez egy FPS játék lesz, de most így annak tűnik. Ha az ott gameplay volt. Now Pandora is under attack again. Don't let the Na'vi get in our way. Get rid of them. And I have a choice to make. I choose to protect my home. Hogy lenyilaszta? Jaj, ez bizony elég FPS-es. Far Cry Pandora. Igen, kicsit ilyen Apex Legends-esnek tűnik a mozgás, hogy becsúszok, nagyot ugrok, elpattanok a falról. Ott ül az öreg Phil Spencer, azt figyeld.
Megmutattak azért pár fontos arcot. Hi there everyone, I'm Jim Cameron, the creator of Avatar and Avatar: The Way of Water. In developing both of these films, I set out to imagine another world, a world as rich and complex as our own. And we wanted the audience to feel as though they were really on Pandora, to dream with their eyes wide open, and to explore this world with our characters. And it's always been our vision to embrace technology to allow us to find new ways outside the cinema to immerse people in this world. Our friends at Ubisoft share the same ambition, and the team at Massive have been pushing the boundaries of what's possible in games to bring a new corner of Pandora to life. So with Avatar: Frontiers of Pandora, our creative team at Lightstorm has been able to share their insights with Massive's talented team, who are experts in creating living, open worlds. Together we'll be able to bring players to the Western frontier, with new environments, new flora and fauna, and new characters, and an original story that coexists with the events of the Avatar films. We can't wait for you to join this adventure, and we look forward to welcoming you back to the world of Avatar once again. És remélem, hogy na, megjelenés dátum! Hello everyone. My name is Dieter Deenfeld, and as the game director, I'm proud to be representing the team behind Avatar: Frontiers of Pandora today, and excited to share a sneak peek of what we've been working on. Na, egy ilyen vágatlan gameplay amúgy nem lenne rossz, mert ez még egy elég vágott anyag volt. And explore new parts of Pandora on land or together with your trusted banshee in the air. Our ambition is to create a playground where curiosity is rewarded. Hogy azt hogy oldják meg. Tangible and highly immersive first-person experience. Gondolom azt kiveszik TPS-be, mint ahogy az autós játék, vagy a Cyberpunkban is a vezetés az TPS. Csak akkor nem lehet majd lövöldözni madár hátról, pedig azt adnám. December 7. Ennél talán egy kicsit nagyobb tapsot is kaphatott volna, hogy december 7 a megjelenés. De a helyszínen nem volt annyira hype. A hangulat még. Nem ittak eleget a srácok. De hát na. Captured on PS5. Oké. Fura, hogy nem egy PC capture van. Action-adventure game that invites you to explore the engaging world of Avatar in an immersive open-world experience. I'm Didi Deenfeld, game director, and I'm excited to reveal what's waiting for you on Pandora. The story of our game begins when the RDA expands their operations to the western frontier. John Mercer, one of the leaders of the RDA, abducts you and other Na'vi children from your home to teach you the ways of humans, hoping to mold you and turn you against your valószínűleg egy nagy nyitott világ lesz. But his plan is interrupted by the Battle of the Hallelujah Mountains, and you are put into emergency cryosleep. Most ez alapján nehéz nyilván nagyot mondani, de annyira nem esek hanyatt a grafikától. Initially, you're perceived as an outsider, so you have to reconnect with your lost Na'vi heritage to gain their trust. Szóval szép, meg színes, de... You'll find your own path as you discover what it means to be Na'vi. You'll explore new regions of Pandora, each with their own unique biomes. The Next Gen-nek nem mondanám. The Kinglor Forest is a lush rainforest brimming with aztán majd élőben meglátjuk, hogy nyilván lehet, hogy szétesik csak a streambe a fenébe. Nálatok meg még rosszabb, mert még rajtam is keresztül megy. A clan of peaceful weavers who will guide you on your first hunt and on your first flight. The Aranahe will show you the way to the rookery, where you can bond for life with your very own Ikram. The Ikram is a devoted companion that you can name,
feed, and customize. Experiment with acrobatics and feel a rush of adrenaline as you dive from ja, the ezt tudni sky kiveszik and ilyen TPS explore nézetbe, the és open akkor world olyan of lesz, mint Pandora from most the az új air. WoW-kiekben a repülés If you szerintem, travel hogy north, you'll get to lehet the upper gyorsítani, plains. lassítani, pörögni, An forogni. expansive grassland filled with contrasts and open views as far as the eye can see. The nomadic Seswa clan live here in symbiosis with gigantic beasts called Sakru. Earn the clan's trust, and they will teach you the art of riding dire horses. And further west, the mysterious clouded forest, where hidden in the mist, nothing is as it seems. Nem azt mondom, hogy ronda, csak azt mondom, hogy például láttunk ennél kidolgozott arcokat azért. Kidolgozottabb arcokat, bocsánat. They build facilities of all sizes to exploit resources at any cost, spreading devastating pollution. In the process, animals are hurt and poached. You'll need to stop the RDA from ravaging your home, and when you are ready, you will take the fight to them. As a child of two worlds, you can learn to master multiple combat styles. Your powerful instincts allow you to get an overview of the battlefield, mark your enemies, and identify weak points. Traditional Na'vi weapons are versatile and precise. You can use the longbow to hit long-range targets, or the staff sling to set up traps. For a more explosive approach, you can leverage your human training and go for the blast of an assault rifle, a shotgun, or go bigger with the occasional rocket launcher. On foot, you can also rely on your incredible strength to take down amp units. Above the clouds, your Ikran will help you in aerial combat against the TPS repülés van. Destroying RDA facilities will have a tangible impact on your world. Full Ubisoft the Game lesz amúgy, hogy nagy open world lesznek tornyok, amiket majd unlockolni kell, outpostok, amiket fel kell szabadítani, magas fák tetejéről szétnézni. And make meals to get stronger. As you keep discovering what it truly means to become Na'vi, you'll improve your skills by connecting to Awa through the Tarshu plant and learn from the memories of your ancestors. Skill upgrades can improve many aspects of your character, such as your natural agility to move through the world, your stealth approach when hunting or fighting, or the handling of your weapons and mounts. Avatar: Frontiers of Pandora is a captivating action-adventure game designed to maximize the power of new-gen consoles and PC. You will be able to play the full story campaign in single-player or with a friend online in two-player co-op. Wow, kétfős kóp, az mondjuk izgi. To explore this world of wonder. Become Na'vi and take down the RDA to protect Pandora. Izgi lesz, nekem tetszik, de azért kicsit félek, hogy nagyon Far Cry után érzés lesz. Úristen, ez hogy szétesik. Oh my god. Oh! The kill streak! I'm going crazy! I'm going next game's mode! I should do it. Yeah, that feels good. Ez ugye az X-Defiant. Good. Oh my shield. What the? Mi is játszottunk az ilyen zárt bétájával. Szerintem nem fog kijönni az Avatar előző generációs konzolokra, az már csak PC, PS5, meg Xbox Series X-es. Yeah, now I'm losing flow right now. That's a 5-piece. Oh,
This game's fun, man. This game's great. I made some critical damage. What about you? I'm so excited about this game. 1 millióan próbálták a bétát. The pacing of the game, though, I think like it all just works. You know what I'm saying? Igen, ez egy pörgős játék itt már. Ezt már én is tudom lekövetni. Hello. My name is Mark Rubin, executive producer on XDefiant. What you just saw was a collection of live clips and reactions from players streaming our game during our closed beta test in April. And we've been absolutely overwhelmed by the amazing response to our game from players all over the world. Now, for us, community has really been the core of this game's development. And we've had 28 public tests so far, with the recent closed beta being the largest, and of course, the first with no NDA. And throughout all of these tests, we've done our best to listen and respond to the feedback of players. So thank you so much to the more than 1.5 million players who have participated in those tests, and the countless creators and streamers who shared their footage and feedback about XDefiant. Now we're ready to look towards the future. No. We are currently planning on launching later this summer. But before we do that, we will be holding another test to address some of the feedback from the closed beta. This open session will be available to everyone on PC, PS5, and Xbox Series X and S from June 21st to June 23rd. Oké, szóval a jövő héten... But we are opening it to jövő hét közepén egy nyílt béta. To get as much feedback as possible on our new netcode, our controller tuning, and of course to stress out the servers as much as possible. Arra menjen rá bárki, és ha minden jól megy, akkor a nyáron meg is jelenik. This is your chance. But let's talk about what's going to happen when we launch later this summer. We will start with a 6-week preseason that will have all of our launch content with 14 maps, 5 factions, 24 weapons, and much, much more. We then move into our year one content, which is packed with some really exciting content, with 4 brand new meta-changing factions. 3 havonta be akarnak hozni egy teljesen új frakciót. 12 new weapons and 12 new maps. That's 1 new map every month. All inspired by Ubisoft's amazing worlds. And I think you may really be surprised at where biztos vagyok benne, hogy itt is az lesz, hogy bejelentenek most előre egy csomó dolgot, hogy így jön majd a content, és aztán lesz azért bőven technikai probléma ezzel a játékkal, és akkor tologatni fogják a contentet, mert hogy javítgatni kell a játékot, de ha ugyanazt meg tudják csinálni, mint a Siege-el, and for everyone who hasn't yet had the chance, we hope to see you in game soon. Thank you. Akkor lehet ebből egy egész jó játék. Na, ez ugye a most bejelentett, a Summer Game Fest-en mutatták be, ez az új Prince of Persia játék, ami egy ilyen 2D puzzle platformer lesz. Nem feltétlen az a Prince of Persia játék, amit vártunk, de lehet, hogy az, amit megérdemlünk. Szóval ez egy ilyen retro életérzés. De teljesen nem értem, hogy miért kell ehhez a játékhoz ilyen CGI trailer. Gameplayt mutogassanak. Annyira jó ha jó az a játék, akkor annyira jó gameplayt lehet összevágni a dinamikus platformer elemekből, meg boss fightokból. Nem értem, hogy miért kell ilyen trailerekkel nyúzni minket. Akkor hát nem így fog ki... Ez kicsit azt érzem, mint a Housemarque, akik a Returnal-lel hát csodát tettek. De az ezt megelőző játékuk az
mit csináltak előtte? Matterfall, a Matterfall, aminek egy ennél extravagánsabb ilyen 3D chili-villi trailer volt, és aztán egy 2D puzzle platformer volt, egy tök jó 2D puzzle platformer, csak miért kell ilyen trailert csinálni hozzá? Hi everyone. Na januárban jön az a játék. About 30 years ago. Nem merik bedobni azért, már februárra se. A great action adventure game. Both challenging my skills and respecting my cleverness. It was Prince of Persia. I am Muniradi, game director of Prince of Persia, The Lost Crown. Time has come to open a new chapter and to journey in legendary Persia, in an era where the laws of mortals were ruled by the laws of gods. You are Sargon, a fearless sword prodigy, the youngest member of a squad of 7 elite warriors, the Immortals. One night, Prince Hassan, sole heir to the throne, is abducted and taken to a hostile and cursed land, Mount Kaf. You and your brothers-in-arms are sent on a rescue mission to save Prince Hassan. However, this assignment will cast you straight into the lion's den. And it is here that you, Sargon, and the whole kingdom must prepare to face the greatest threat of your lives. This is your story. In Mount Kaf, your destiny awaits. No, gameplayt. When entering Mount Kaf, your mission is clear. Find Prince Hassan and bring him back to Persepolis. However, Mount Kaf becomes a prison full of hostile inhabitants. Now separated from your allies, you discover a grand citadel full of mysteries, where time flows differently. What is this sorcery? The past coexists with the future. In this cursed land, exploration is everything. This is a semi-open world that delivers new secrets as you find new powers. Aha, szóval nem egy full lineáris puzzle platformer, hanem egy ilyen Metroidvania dolog. Még izgibb. Szóval egy ilyen semi-open world, ahol majd gondolom unlockolsz új skilleket. Some dwellers are willing to help you, while others are more reluctant. Szóval ez kicsit úgy képzeljétek el, kicsit mint egy ilyen Orit. Hogy egy ilyen 2,5D világ, 2D harcokkal, nyílt világ, unlockolsz majd új skilleket. Ezt ultid úgy látom. Lesznek benne nagy ilyen boss fightok. Time powers are back. But this time... Time powers, oké, szóval vissza lett. To face such a challenge, master vissza lehet pörgetni az időt. And defy gravity. Király. Hogy így visszaugrasz az időben. By combining all these skills together, you can express your creativity to solve Mount Kaf's mysteries and execute brutal combos in epic combats. Oké, szerintem ez jól néz ki. Mármint, hogy így gameplay-wise.
And that's just a glimpse of what Prince of Persia: The Lost Crown is all about. I'd like to thank Matrix, who composed the in-game music you are just listening to. And of course, my fantastic team at Ubisoft Montpellier. We cannot wait for you to get your hands on the game. It releases on January 18, 2024 on Jó, király, ez szerintem lehet a következő év nagy meglepetése. És szerintem ez egy ilyen 15 órás játék kb. Tehát, hogy ilyen végrohanhatsz ilyen 10-12 óra alatt. Ki ez? Miért vagy itt? Hi. My name is Adi Shankar. I'm a TV and movie producer. You may know me from the Castlevania animated series on Netflix. Or one of my fan fiction shorts on YouTube. 7 years ago, I got a call from Ubisoft offering me the opportunity to adapt one of their very, very, very serious franchises into an anime. But instead, I came back to them with a crazy concept inspired by the mood of Far Cry 3 Blood Dragon. Yeah. This concept used Ubisoft's vast library of characters and remixed them into one delirious anime series that would become this love letter to the 90s. Or at least how I remember the 90s. And to my absolute surprise, Ubisoft said no. Oh, Istenem. Just kidding. They said yes. That's why I'm up here. Come on. This is the story of how the first anime series by Ubisoft was born. Captain Laserhawk, a Blood Dragon remix. This show is many things. It's violent. It's a dystopian fiction in the spirit of the works of Aldous Huxley. It's a spoof. It's a satire. It's dark comedy. It's a love story. And as a descendant of Indian mystics, I can tell you it's the most philosophically conscious show you've watched in a long time. The series was picked up by Netflix. It was animated by the renegade genius pirates at Bobby Pill's studio. And today, I'm very happy to announce that barring an apocalypse, which may happen, it will be released worldwide later this year. Woo! Gondoltam tapsolunk egy kicsit, hogy hát ha a közönséget is beindítja ott a helyszínen. And that's not all. I'm even more excited to share with you an action-packed, Easter egg-filled teaser trailer right now. Woo! You want to be entertained? Don't change the channel. Oké, szóval ebben így a Ubisoft fura világai találkoznak majd. Blood Dragon style. Fura neonfényes drog indukálta a 80-as évek. Assassin's Creed béka. Let's do this. Nagyon weird. Netflixen ősszel megnézzük. Na, jó napot kívánok! A divízióval mi lesz? Mi lészen? Jó, a zenét adom.
Hogy ilyenkor nem hangosíthatom fel, mert letiltják? Mi van ilyenkor? Annyira sajnálom, hogy a Division 2 nem lett annyira jó. Igen. Próbáljunk majd hangosan nevetni a zene közben, hogy ne hallatsz, hogy Content ID ne vágja le. Hogy jöttek. Amúgy király ez a zene, de nem tudom, hogy mennyire passzol ehhez a trailerhez. Amúgy mutogatják ezt a pajzsot, hogy van, de mikor használt bárki utána a pajzsot Division PvP-ben? Ricsi, megkaptad a kérdésre a választ. Idén ősszel jön Division mobilra. Na, Skull and Bones, gyere. It's an honor for us to be here with you today. We're home free, and this is our song Skull and Bones. Ennyi viccet csinálnak belőle, érted? Nem is a játékból mutatnak valamit, hanem idehoztak egy zenekart, akik a Skull and Bones című számokat előadják. Outcast a kingpin was born upon the sea. There was meant to walk the land, a pirate's life for me. Last year winding up the sails, don't speak to mutiny. Find yourself a wanton quarter, bottom of the sea. Among the shores of St. Anne to the eastern shores. I'll take my chances on the wind to loot and plunder scores. A flag, it stands for us alone, no one else around. We owe our honor to the sea and not to any crown. Yo ho, the seas forever roll. Yo ho, the winds forever blow. Long after I'm a Davy Jones, till I'm not but Skull and Bones. Yo ho. Oh, me hearties, bring her out. Bring her out. A pirate's life for me I found. A pirate's life for me I found. Yo ho, the seas forever roll. Yo ho, the winds forever blow. Szóhoz sem jutok. Én a Skull and Bones-t nem akarok hazudni, de szerintem a 2010... Mikor voltam én E3-on? 18-ban voltunk talán Pacával, és én meg 17-ben. Úristen, augusztus végén zárt béta. A Gamescom alatt csinálnak egy zárt bétát ebből a játékból.
A Gamescom alatt. Miért? Szóval én ezt a játékot 6 évvel ezelőtt játszottam élőben. Tehát, hogy így... És azért nem kaszálták még el, mert szerződésben vállalták a... Nem tudom melyik... nem tudom honnan kaptak rá ilyen állami pénzt, és... Szingapúr, köszönöm. És hogy ennek a játéknak meg kell jelennie. Tehát, hogy ezt már rég lehúzták volna valószínűleg a WC-n, de hogy ennek a játéknak meg kell jelennie, mert valami pályázati pénzt kaptak rá. De hát nem akar nekik összejönni. Ingyen ki lehet próbálni a Rocksmith Plus-t. Adják vissza a pályázati pénzt. Amúgy az kellett volna, mert szerintem annak a pénznek a sokszorosát elköltötték. Tényleg 10 éve fejlesztik ezt a játékot, közben megjelent a Sea of Thieves, akkor rájöttek, hogy nem lehet bármit kiadni, akkor újra kezdték, aztán újra kezdték még egyszer, de ugyanolyan volt, mint az előző újrakezdés után. Na, Sparks of Hope-ba Rayman DLC érkezik. Még idén. Nem tudom, mi van a Skull and Bones-zal, de a tavalyi Gamescomon akkor a Skull and Bones-nak volt a legnagyobb standja a Gamescomon, ahol zárt ajtók mögött mutatták meg a játékot, és aztán azóta nem hallottunk róla egy betűt se. Amikor én nyomtam vele, akkor még ilyen, akkor még a fejlesztés, akkor volt aktuális kb. Hogy megjelenjen. De akkor már úgy hivatkoztak rá, hogy az a játék egy fél éven belül megjelenik. Azóta eltelt 7 év, vagy nem tudom mennyi. Úristen, Kit! Amúgy tényleg kizár. Tehát, hogy nem tudom, szerintem úgy döntött a Ubisoft, hogy két módon is megölik azokat, akik YouTube-ra akarják ezt lestreamelni, mert hogy egyrészt Twitch-en vannak droppok, másrészt meg telerakják az egészet jogvédett zenével, és akkor The Crew Motorfest. Igen, vannak valami droppok most, ha Twitch-en nézed, skin, azt hiszem nem akarok hazudni, de talán az avatarhoz skin, meg nem tudom mihez. Millions of thrill seekers, just like you, are enjoying playing. Igen, ha nézed ott egy órát a streamet, akkor kapsz skint egy játékba. Stefan Berde, creative director of the crew. Thanks. Hey. Stefan Berde. Today, at last, it is my pleasure to introduce the future of the crew, Motorfest, our own new take on the action-driving genre. A celebration for car lovers to share and experience car culture fantasy on the beautiful island of Oahu in Hawaii. No matter how you enjoy cars and driving on your own or with your crew, Motorfest has something for everyone. Úristen, ez is de cringe.
your portal to a medley of high-octane experiences. You choose how you like to have fun with your cars. This is what Motorfest playlists are all about. Playlists are truly at the heart of Motorfest. Wanna immerse yourself in the most exciting worlds of car culture? Yeah. Yeah. Dive into the legacy of the world's most influential automakers. Light up the night street racing scene, Japanese style. De most mi ez, hogy playlistek? Igen, tehát van egy versenysorozat, ahol csak éjszakai versenyek vannak. Ez lesz az újítás? Hogy lesznek verseny playlistek? Elképesztő. We leave the US mainland behind. Our festival has landed in one of the most breathtaking. Ez is egy fesztivál már, nincs még elég. Oahu. Let's find out why Oahu is the perfect playground for driving fun. Playground az... Through the city street of Playground az fejleszti a Forzát. Barrel up. Black ash covered slopes. Adventure deep into lush rainforests. Hát ha ezt nem mondanák, hogy ez nem a Forza trailere, akkor nem mondanám meg, hogy nem a Forza trailere. Opportunities for fun and challenges are endless. A unique playground like this calls for a profusion of vehicles. Choose and customize ez your annyira... ride Fú, de cringe with one of the most diverse lineups ever. From past, present, and future. Recognize the latest from Lamborghini? I think so, yeah, I know. You are as thrilled as I am to get behind the wheel of this beauty. Hey, some of you have spent a lot of energy building the perfect vehicle collection in the Crew 2. In a few weeks, you will be able to import your vehicle collection into the Crew Motorfest for free. Nice. Jó, ez mondjuk... Ez mondjuk egy jó feature, hogyha az előző játékban megvetted, meg összegyűjtötted az autókat, akkor az új játékban megkapod őket. For more news about the collection import and our complete festival program later this month during our summer showcase. Since the beginning of the year, thousands of players have tested the game and given us priceless feedback through the Insider program. Join the party, register now for a close beta and share with the world your experience in July. From the entire team at Ubisoft Ivory Tower, mahalo, thank you, welcome to Motorfest, enjoy the ride! Na, júliusban motorfestezünk. Mint hogy én nem, mert annyira ez nem hozott lázba, de ti motorfestezhettek, ha szeretnétek. Amúgy akinek bejön ez a nyílt világú autózás, szerintem nem lesz egy rossz játék, tehát az eddigi Crew játékokat is nem véletlenül szeretik az emberek, meg hogyha nyomtatok a Crew 2-t, meg gyűjtöttetek az autókat, akkor azokat be lehet ide húzni. És tényleg ilyen változatosnak tűnik.
Lesznek benne menőautók. Tényleg ilyen futurisztikus, full elektromos koncept cuccok. Csak hát kérdés, hogy mennyire kannibalizálják ezek egymást a... Szeptember 14-én jön, és Early Access-en már lehet pár nappal korábban játszani. Szóval, hogy egy ilyen Forza Horizon-nel mennyire kannibalizálják ezek egymást. Na! VR Assassin's Creed! Gyere rám! Not actual gameplay, ki hitte volna? Én teljesen nem értem, hogy miért kell egy ilyen prerenderelt animációt, ami ráadásul még csak nem is néz ki jól, tehát még csak nem is egy full CGI trailer, mert ezek a karakterek, amiket mutatnak, a katona, amivel harcol, az egy mobiljátékban is lehetne. Tehát, hogy akkor vagy csináltak volna hozzá egy rendes CGI trailert, vagy ne csináltak volna ilyet, de ezt nem értem, hogy ezt miért kell így. Assassin's Creed Nexus VR. És majd elővesznek random, tehát még ez még csak nem is egy külön játék, hanem mármint, hogy nem egy külön univerzum, külön világ, külön történet, hanem majd így elővesznek régi karaktereket, és akkor behúznak tőlük egy-egy küldetést. Hi everyone. I hope you enjoyed that first look at this exciting new way to play Assassin's Creed. Coming to MetaQuest this holiday, Assassin's Creed Nexus will push the boundaries of VR and let you Szóval év vége, november-december. You'll feel what it means to parkour, fight and be stealthy in new memories from 3 legendary assassins: Ezio, Cassandra and Connor. I cannot wait to see our players feel the thrill of virtual reality. Köszi a szupersített, Kristóf. But there is more. Nexus is not the only game that will offer new ways to play Assassin's Creed. Assassin's Creed Codename Jade is our first open-world RPG game on mobile. It will take you to ancient China in a time of intrigue and conspiracy. Codename Jade, ez ugye a kínai mobilos. Iconic Assassin's Creed gameplay for free, anywhere, anytime. I am glad to announce És that ez you can free to play register now lesz? for the upcoming beta. Here's a glimpse of what you can expect. Oké, szóval ingyenes Assassin's Creed játék jön mobilra. Legacy. It's honoring those that came before us. De ebből se gameplayt fognak mutatni, hanem ebből meg egy igényes CGI-t. To illuminate and hold their stories to the light for all to see. That inheritance of knowledge helps to guide and shape our future. Now it's your turn to build on those foundations and rise to even greater heights. To step out of the shadows and into a vast world. To make your own legacy. Ez most TPS-nek tűnt, szóval ez nem 2D lesz, mint a Prince of Persia. Érdekes. Na Mirage, jó napot kívánok! Ugyanaz a csávó jött vissza, haló. We've all been waiting for this moment. Assassin's Creed Mirage is a very special game, designed as an homage to the first titles of the series that many of us fell in love with. Coming October 12th, Assassin's Creed Mirage takes the franchise back to its roots.
Én remélem, hogy nem jön az Avatar előző generációs konzolra. Nem megbántani akarom azokat, akik... Nem rosszat akarok azoknak, akik előző generációs konzoljuk van, de most már nagyon vissza fogják fogni az előző generációs konzolok a játékokat. Valaki kérdezte az elején, hogy lesz ehhez magyar felirat. Nem gondolom. Sőt, szinte biztos vagyok benne, hogy nem. What are you doing? Don't think. Hogy beesett? Tell Basim the story of the feather. Our tradition of the feather comes from Egypt. The feathers of the heron were dipped in the blood of the targets. The feathers forge our paths, remind us of who we are, who we can be. Ez tök jó ilyen retro, ez egy nosztalgikus AC élmény lesz. Swallow your questions, serve without complaint. Who is she to tell you when to strike? Everything you do serves the hidden ones. That is a strange kind of freedom. You are not the first to walk the shadows broken. Pour your pain into the brotherhood. Annyira jó hangja van ennek a nőnek. We are messengers of justice, and not the final judges. He knows not what he is. Have you not wondered at your nature? Villámló tör. De izgi. Hát jó napot kívánok! What does it mean to be free? What must be sacrificed in the quest for freedom and justice the hidden ones fiercely pursue? How can you find your path and fulfill your destiny when you don't know who you really are? As he grows from street thief to master assassin, Basim thinks he has found a sense of purpose as a hidden one, working in the dark to serve the light. But his nightmarish visions keep haunting him, leading to more questions with no answer. In Baghdad, seeking the truth comes with a price. The capital of the Abbasid Empire, one of the richest, most diverse and most advanced cities in the world, is at a turning point of its history. Unrest is growing, seeding a revolution against corruption and arbitrary justice, an uprising that will turn the tides of history and change the lives Ezek amúgy of meggyőznek valakit? Mármint, hogy tök jó, hogy mesélnek a történetről egy kicsit, de hogy így... But his horrific visions are the face of a struggle that he can only handle alone. There is a lot to look forward to in Assassin's Creed Mirage. De kicsit azt érzem, hogy fölösleges ennyit beszélni a történetről. Úgyhogy nagy ekkora barokkos körmondatokban szétromantizálják ezt a történetet, de valóságban meg tökre nem ez lesz. A hölgy pupilája úgy döntött, elnyomásban tartja az Iris-t, mint engem az osztálytársaim általánosban. Szép. Na, 4K gameplay. Tessék.
There you are. Bam! Don't let him escape! Time to vanish. Get back here, dog! You hear that, bloodbag? Stand and fight, you worm! Ez eddig full retro AC parkour feeling. Ott szerintem már az Assassin's Creed 2-ben is lehetett csinálni. Az X+1. Assassin's Creed azért van, mert az X+1. Assassin's Creed-et is végtelen ember megveszi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I am glad you're safe. Alhamdulillah, a first of many achievements to come, Basim. We should only hope. There's still much work to do. Alhamdulillah. Ezt kell majd megtanulni. Ezt fogják sokat használni most ebben a játékban. Fulaf quietly scouted the city for where we could erect more bureaus. A görögösben mit mondtak? Abban is volt valami, amit így bekiabáltak. I will make my way to Sharqiya shortly. And I will join Rebecca in Karkh, where corruption is as common as the arid air. See Abu Ja'far about some things he's been working on. Then come find us. A néninek Have a look, Basim. ez az ikonikus hangja, ez szerintem elképesztő. Ő az Arcane-ben is szinkronizál, meg az Expanse című sorozatban is játszik. De neki ez a reket hang, ez szerintem zseni. Aha. Jó, ez úgy látom, hogy ezt nem bonyolították túl. Nem hozzák tovább ezt az eddigi AC-s vonalat. Pastime. Lehet azt, hogy ülsz, és vársz a padon, hogy beeste legyen. This is the place. What do you see, Enkidu? Lőnek a madárra, haló! Let us reconsider the approach. Szóval van madarad, de néha rá fognak lőni, és akkor nem lehet vele scoutolni. Amúgy ez mi? Miért lőnek rá egy random madárra? Az anyjuk úristen itt. És ha... Act as usual. That guard who likes me said she and Ali's followers are trying to overthrow the... Hogy rákiabált? Act as usual. They will surely fail. Ah. Shit! She little bastards! Szóval mást fog használni, elcsalja, igen. Oda dobja. Becsalja, az őr a tetőről nem ide néz. Ó, az ide nézett. Nem baj, ezt ledobtuk egy dobótőrrel. Oké, a hullákat itt hagyjuk. Volt egy őr fent a toronyban, ahhoz felszaladunk. Leszúrja, ledobja, nagyon jó. És akkor most repülhet a madár. There is my target.
Art Captain. Hé, ne hagyd, hogy nőket bántson. Ezt csak megtegeli. Ez jó lesz. Ez jó lesz, ezt figyeljétek. Benyomja a gombot. Ezt nem egészen tudom, hogy ez a történetben hogy lesz megmagyarázva, de ezt a képességet 10 évvel ezelőtt a Middle-earth Shadow of Mordorban is nagyon szerettem. Úgyhogy biztos itt is nagyon jó lesz. Fel fog lépni a csapdába. Nem öli meg, hanem csak elszalad. Mekkora? Még ezt ki sem belette volna az a csávót. Az még nagy lett volna. Ez október 20? 12? Azt hiszem október 12. Még kiírhatták volna itt a végén, de... Már ennyi az idő? Yves Guillemot, a Ubisoft első embere. Ő szokta a One More Thing-et bedobni a végén. So first, I want to start by saying thank you to all gamers all around the world. It's thanks to you that we are here today. You are at the heart of everything we do. And to all Ubisoft teams around the world as well, I would like to say a big thank you. Your talent and passion are at the foundation of this fantastic lineup. So I hope you are all excited to explore the amazing playground you have seen today. At Ubisoft, we are creators of worlds. We are also proud to partner with some of the biggest names in entertainment to create original stories in beloved universes. Now, I am very happy to welcome az Outlawsról egy kicsit. Ubisoft Massive Azaz. to give you a first look at Star Wars Outlook and gameplay. So thank you. Julian? Outlaws helyett Outlookot mondod, de annyi baj legyen. De akkor gameplay. Túl izgulta az ügyvezető úr. Calm down. Do you want to see gameplay or not? All right. Let's get over the speech and let's get to the gameplay. Star Wars Outlaws takes place in a time of great civil unrest across the galaxy. For some, this is a time of turmoil. For Outlaws, this is a time of opportunity. Amúgy kiöltöztette fel ezt a csávót? Hogy ilyen... and her companion Nix Ufi Jackie fight for survival every single day, bőgatja. relying on their skills and resourcefulness to get by. As they struggle to make ends meet, Kay and Nix dream of the day that they will finally be free. But while seeking this freedom, Kay unexpectedly becomes one of the galaxy's most wanted. So to free herself from the bounty that follows her, Kay will need to pull off
one of the greatest heists the Outer Rim has ever seen. As they navigate the underworld, caught between criminal syndicates and vicious, ruthless villains, Kay and Nix will manage their reputation by taking on risky contracts and navigating complex relationships. Na. All whilst avoiding oppressive imperial rule. Kay and Nix's journey will take them across the galaxy through stunning, varied open-world locations and the wilds of space. One of these locations is Tashara, a moon that features windswept savanna and amberine canyons. Carved into Tashara's striking landscape, the city of Miragana serves as a central hive of scum and villainy. Kay and Nix will encounter several criminal syndicates that learn that Én is remélem, hogy ilyen full, szerintem biztos lesz benne azért egy-két valami erőérzékeny karakter. De alapvetően szerintem ilyen földhöz ragadt lesz. Legalábbis én abban bízom. For a young, ambitious scoundrel like Kay. On behalf of Massive in Sweden, along with Ubisoft Annecy, Barcelona, Bucharest, Chengdu, Milan, Montpellier, Paris, Shanghai, Toronto, and our amazing team at Lucasfilm Games, it's our privilege to present to you this first ever look at Star Wars Outlaws. Let's go! A Beyond Good and Evil 2 soha nem fog megjelenni. Azt engedjétek el. Bukarestet vajon miért mondta? Hát van. Tehát, hogy azokat a csapatokat sorolta fel, azok, akik dolgoznak ezen a játékon. Szóval a Ubisoft Massive viszi a nagy részét, de besegít a torontói, a bukaresti, a shanghai, nem tudom, tehát hogy minden, ezek a Ubisoft csapatok, fejlesztő csapatok bedolgoznak ebbe a projektbe. Na, let's go! De ha ez pikkelyesből nehéz jó plüst csinálni. All right, Nix. Let's go get paid. That worked. Orba vágtam. He's the boss because he knows how to handle the Empire. We cannot trust those officers. They take our credits now, but what stops them from stabbing us in the back? Nix. És oda lehet küldeni a kis csicskádat, hogy csináljon dolgokat. És nem csak ilyen előre megadott dolgokkal van az, hogy fixenő interaktál szerintem, hanem hogy így oda tud majd menni a random a katonák közé, elterelni a figyelmüket. Hát de hogy lehet Fallen Order koppintás, ebben nem egy Jedi vagy fénykarddal? I was just leaving. Okay, we'll figure this out. Shield. Hogy parancsolsz? Nem teljesen értettem, hogy mi történt, de... Ha válthatsz módot, akkor milyen módban akarod használni a fegyvert, értem? És ki tudod küldeni
a kis mókust, hogy szedje össze a health packet, amit lent hagytál. Dead controlleres irányítás. A női karaktereket kell nyomatni? Miért baj az, hogy egy női karakter? Nem értem. I think that went pretty well, right? These guys don't quit! Hang on! That was close. ND5, I got the package. Where are you? Waiting for you in Jauntus Hope. Were you seen? I said I got it. What else matters? Should I assume we won't be working for the Pikes anytime soon? Well, they'll probably forgive me. Comforting. Jött szembe valaki. Aha, és akkor láttátok, a Pike szindikátussal lement a repuja, szóval lesz egy ilyen full RPG rendszer benne. Legalábbis én most erre gondolok. És úgy tudsz majd így interaktálni különböző frakciókkal, hogy kinek hogy teljesíted a küldetéseit, milyen döntéseket hozol. Ez izgi. Hey, Andy. You're late, Kay. Doc is waiting. What? Are you worried? No. Okay. No, but you Troy. What? Be careful. Donka's a broker, not a friend. She can't be trusted. Who can out here? See you back at the ship. Round 2 and I still like my odds. Kay Vess. Back already? I told you she's fresh, but she's good. Who's this? Just a friend. Join us. Job was more complicated than you said, Danka. You lived. Hey, these aren't toys. They're investments. Remélem megeszi. Nem? Kár. Wait. We haven't met. Don't really know many of you. Stealing illegal contraband, running with syndicates. I could say you're a threat to the Empire. But I won't have to, if you're smart. Ooh. Thanks, but I'm smart enough to get myself out of trouble. You pay the tax just like everyone else. Whoa, kid, let's just relax. You won't make it off to Shara alive. Maybe. Oké, ez izgi. És azonnal, figyelj, megjelentél az izén. That Imperial announcement wouldn't be about you, would it? Wanted 5 csillag. I told you not to trust her. Not the first time we've outrun the Empire. Use workbench, oké, szóval lehet majd fejleszteni a dolgokat.
És vezetheted így az űrhajót. Are we good? Nothing on the sensors yet. Anybody És on the sensors mutatnak now? űrcsatát is. TIE fighters on us. Got one. I feel inclined to remind you that we should shake the Empire quickly. Thanks, I'm working on it. Jó, ez elég király. ND, get us out of here. Spooling hyperdrive. Oké, lesznek külön skillek majd, amivel fejlesztett a hajót, gondolom, és akkor... Jó, ez elég király. We made it. Hey. Got your new toy. So, where do we go next? Anywhere we want. És még mindig nincs vége. És sivatagos bolygó, és havas bolygó. És lopakodás. És takedownok. És nem mutattak egyetlen fénykardos embert sem. És jövőre jön. Azt a betyár! Ennyi, gyerekek! Ez volt a vége. Nem mondták, hogy van more thing, de ez volt a vége. Megtapsoltatják magukat a színpadon egy kicsit. És most a show után fognak majd még a Prince of Persia-ról, meg az Assassin's Creed-ről mesélni egy kicsit. Jó, szerintem cringy volt az eleje, de a végére ez azért összeállt. Szóval... Oké. Jó, én ezt megvettem. Hú. Na gyerekek! Ez volt a... Most már vissza kéne magam fordítani, mi? Hol vagyok? Comlink. Hogy felétek nézzük. Szóval ez volt a Ubisoft Forward idei konferenciája,
És most van még egy post-show, azt mi már nem fogjuk élőben közvetíteni, de a legizgalmasabb dolgokat meg fogjuk nézni. Jó, na ezt még megnézzük, jó? A thief, she's a scoundrel. She's really good at sneaking around. You know, she's charming and she'll like talk to you, but she's already taking all your things. She isn't perfect at it, but she always seems to get away with it. Kay really finds herself in a bit of a jam. You know, she's got a bounty on her back and is trying to find work. That's when she starts to really realize, I kind of like this underworld business. I kind of like this world, and she's trying to thrive on it. She has to survive because nobody else will save her unless it's her. The only person that she has is her companion, Nyx. They're not even human, but that is the closest thing she has to feeling a part of something in the world. I also think that Nyx, in a lot of ways, is kind of an extension of Kay, both in a gameplay sense or a story sense, you know. In gameplay, she allows Kay to do things she never thought possible. And in the story, it's also a way for Kay to kind of sense when something's off or see an opportunity or that kind of thing. Really, they're completely connected. I love that relationship. I'm so excited for people to meet Nyx because they're gonna fall in love with him too. Outlaws takes place right between The Empire Strikes Back and Return of the Jedi, so it's the civil war between the rebellion and the Empire. Szóval egy ismerős korszakban játszódik, úgyhogy ha nagyon akarják, akkor előhúzhatnak ismerős karaktereket. We've got the Pikes, we've got the Hutts, we've got a new syndicate that we've crafted for this game called the Ashiga Clan. And one of the phrases we always held on to was this notion of you live and die by your reputation. So it's really exciting for Kay and hopefully for players. She's so fearless. You'll see her just go for it, and there's no stopping her, even when there's danger involved. Even when there's fear underneath it, she'll never let you see it. Not really. For a scoundrel story, you know, you really have to ask yourself, when is enough enough? How far is Kay willing to go to land that big score? And those are questions you can tackle. Szerintem ez nem jön előző generációs konzolokra. We worked with Lucasfilm every step of the way. Én nagyon szomorú lennék, ha jönne. They were an invaluable partner in helping us create and craft this thing. They were really embracing us with open arms in terms of, hey, we want to focus on the underworld. We want to focus on an outlaw navigating through that space. But we're sort of there to help guide and point out, like, hey, here's an opportunity you might not have looked at, or there's a character you might want to consider. So really, it was a partnership through and through. I feel like this is one of the biggest, if not the biggest franchise of our lifetime. The themes, like everything, has just been a part of our world. And for me and for the world of Star Wars, I know that people are gonna love this game, not just for how amazing the gameplay is, but like the story itself, to see a young girl become a woman and become an outlaw. What, are you worried? No. Umberlee's energy, her humor, her wit, all of that really has kind of helped inform the character. She has a way of jumping between that matinee action, high stakes tone to shifting to really intimate, really personal performances that make you connect to Kay. Getting to bring my own heart and then mix it in with that confidence and her toughness and her charm and wit, it's really fun. It makes her very endearing, even though she's a very tough person. You won't make it off to Shara alive. Maybe. And yeah, it kind of feels like she was always meant to be Kay. She informs it in every way. I love bringing a character like this to life, and it's an honor, honestly, to be a part of this world. It's definitely a dream come true, and I'm still doing it. So literally like about to hop and do a scene right now. So it's all just exciting, and I feel now I'm really locked into the character. The team is amazing, and I feel very supported. And I'm happy that they found me, because I feel like I was meant to play this role. Tök király. Make sure to catch me alongside with some developers and cast members at Comic-Con International this July in San Diego. Na, ott találkozunk. A júliusi Comic-Conon San Diego-ban.
Ha valaki meghív. Kimegyek. Hello and welcome to the Star Wars Outlaws official gameplay walkthrough breakdown. I'm Chastity Vicencio with Ubisoft News, and I'm joined by narrative director Navid Kavari, creative director Julian Garrity, and game director Matthias Jó, akkor maradunk még gyerekek, mert mesélnek még erről a játékról. Mit szóltok? Kicsit segítenek nekünk értelmezni. Here we go. And this is our first ever introduction to Nyx. Nyx is a Merkal, a rare and exotic creature whose home planet still remains a mystery. Na, látod, He's egy got a Merkal. very curious personality, as you can see here. He can be a bit stubborn, but he has an incredibly strong bond with Kay and always follows her lead. She's grown up with Nyx for most of her life. He's not just a pet, he's family. And here we have Kay. First introduction to a brand new scoundrel in this galaxy. Kay is a young thief who's found herself on the moon of Tashara, which is a hive of underworld activity. She's picked up a high-risk job to steal a priceless, sort of mollusk-like object from a lieutenant of the Pike Syndicate. Once she's grabbed it, with the help of Nyx, she's going to turn it in and earn some much-needed credits. So Pikes are one of the syndicates that we'll be tangling with in Star Wars Outlaws. And the Pikes here are borrowing without permission some vehicles from the Empire and the Rebels and different people and cutting them up. Nyx. És vajon, ha beküldöd a disztraktolni, akkor lelövik, és vége? Lovable and fierce companion. Nyx is a whole bag of tricks in and of himself. You saw him push that button from a distance. He can distract guards. He can attack on command. He can help you with puzzles. He can help you discover secrets as well. He is very much conceived as a symbiotic part of the player's control over Kay and Nyx. So we're really thinking of them together as a whole. I was just leaving. So when we meet Kay in the beginning of the game, she knows her way around the blaster. It's not necessarily her first option or primary tool to solve a problem or a situation. However, as we progress through the game and its many ever more dangerous situations, both Kay and the blaster itself will evolve and improve. Szóval kapunk majd skilleket, fejlődik a fegyver. Ugye láttunk workbenchet, hogy lehet majd fejleszteni. Okay, we'll figure this out. And Kay's blaster is very meaningful to her. This blaster has a lot of modules that you can discover, upgrade, and apply to the blaster that allow you to deal with situations in radically different ways. Szóval lesz olyan, a pajzsok ellen jó, lesz olyan, ami long range. Tudsz majd változni, nem kell hozzá több fegyver, hanem... The type of role Nyx can play even in something like a full-on firefight where that enemy that we took out dropped the gun that he was just about to shoot you with. Nyx can, slink down and retrieve that weapon for you. Sometimes best solution is just to get out of there. So ever since we kicked off this project in collaboration with Lucasfilm Games, one of the things that they were passionate about, of course, is authenticity. One of the things we were passionate about is bringing something to the galaxy of Star Wars. And one of the biggest things was this moon, Tashara. And Tashara, we developed, working very closely with Lucasfilm, everything from its vegetation to the wildlife to its deep, rich culture, and all of the activities that we can discover during this trailer, and even more. These guys don't quit. One of the key pillars for both Kay the character and for the core gameplay in general in Star Wars Outlaws is what we call a resourceful underdog. Kay is a capable and daring person. Így belokkolod, és akkor utána egy pam, lelövi magától. Tök jó. Wide range of actions and abilities, ever growing of course. Kicsit QTS ability. From stealth to full-on firefights, as we saw here, shooting from, driving your speeder
full speed ahead under fire from enemies. We said if we can make the player think like, oh, I can't believe I made it, when they just play through something, it's a success. Kay's reputation with the syndicates will play a big role No, in how meséljenek erről egy kicsit. whether it's the Pikes, Huts, or others. We had a saying that in the underworld, you live and die by your reputation. As if a job she takes hurts a syndicate, those opportunities aren't available. So her choices play into how she experiences her journey. Szóval, ha sokat basztod az egyik frakciót, akkor nem fognak küldetéseket adni gyakorlatilag. In the game. So this is a tiny outcrop, an oasis of civilization. Ha jó fej vagy valaki, akkor meg megnyílnak dolgok. And it usually contains a drinking hole, a cantina, and these are hubs of activity too. So we very much enjoyed developing how it would look and feel and what sort of vibe that cantina would have. But this is just one of many settlements and cities that Kay will discover across the galaxy. And that includes the capital of Miragana, a city on Tashara filled with corruption and underworld activity. No. Okay. ND5 is a BX commando built by the Separatists and battle-hardened during the Clone Wars. Nowadays, though, he serves as kind of an enforcer droid in the underworld. He's partnered with Kay as they attempt to pull off a big, high-risk job. It's the opportunity of a lifetime. Not a friend. The opportunity of a lifetime. Who can out here? See you back at the ship. So various jobs and favors for the different characters and factions you encounter. They play an important role in everything from learning new things, actually unlocking equipment and abilities, to managing your precious reputation in the underworld, which is the key to some of the most lucrative opportunities out there. Important note though, something that's key to the fantasy of the free scoundrel lifestyle is that you're never in servitude of anyone. You're making your own choices, carving your own path through this world, making a name for yourself. Job was more complicated than you said, Dunka. You lived. You lived. Who she works for, whether it's with syndicates or otherwise, is crucial to creating a reputation for herself. And then how she approaches those syndicates through those choices is going to be key to gaining bigger and better rewards, whether it's for credits or priceless artifacts. Wait. So nothing in the underworld is black and white, and we wanted to reflect that in the choices she makes when taking on jobs. This is one example of many. Does she just hand over what was stolen, keep a cut for herself, lie about how the job went down or the intel she learned? It's really left up to her. In these scenes where tök jó, hogy ilyen nem egy full lineáris dolog lesz, hanem beleszólhatsz majd. Ways to change, challenge, hogyan alakuljon az egész. With certain factions and syndicates, decrease it, gain an advantage or a different perspective on the story too. So we put a lot of effort in giving the player agency over their own trajectory. So the game takes place in the original trilogy era. So the Empire is at the height of its power and reach. So they're always looming there, somewhere in the background, ever watchful. But as you can see here, we want to show a different side to the Empire and how it intersects with the underworld, and that means corruption. Particularly on Tashara, even though it's Imperial run, the local governors and officers lean into corruption and have worked out special arrangements with the syndicates that benefit them. So this is the wanted system, and the wanted system is something that's gonna be ever present within the game. If you report or challenge the Empire, you're gonna start to get wanted. And if you continue, you persist, and you do even more actions, that wanted level's just gonna go up. At the highest levels, the Empire will throw a huge amount of resistance and forces in your way. So that's something that you can play around with, but you're best off trying to avoid as much as possible. Very important for us in this experience is that there will always be some way for you to de-escalate or escape. Oh, this is the Trailblazer. Now, if there's one dream that a lot of game developers have, it's to help design a spaceship for Star Wars. And this is our take on that, the Trailblazer. The Trailblazer is an EML 850 light freighter from the Republic era, but to Kay,
this is home. And if you're a scoundrel traveling throughout the galaxy, the first thing you need is a ship. And for Kay, there's none better than the Trailblazer. So now we're in space. And you know, one of the things that was very precious to us is having this seamless experience of going on foot to your speeder, to your spaceship, out of the atmosphere and into Ez amúgy, ha tényleg így töltőképernyő nélkül nyomod gyakorlatilag az egészet, So we'll be using it for combat, both on an intimate dogfighting level, an epic level with bigger ships, but also for discovery, exploration, and special surprises. Let's jump. It's important to hit those classic, iconic notes of Star Wars to remind players of the era that they're playing in, and the fact that the galaxy is something that is wide, diverse, but iconic at the same time. One of the things that is important for us is that every planet that you will visit in this adventure has a distinct profile. Not just a very bespoke story, but also wildlife, an ecosystem, and situations that really radically change from location to location. And space is just another part of that. So we're trying to develop distinct profiles for every single orbital region. Ez elég király. We knew from the start when we sat down thinking about this game that we wanted to offer that full seamless experience. You know, sitting in a cantina, in a city on a planet's surface, jumping on your own speeder, driving to your own ship, and as we just saw, seamlessly flying into space is something that we are incredibly pleased and happy and excited that we're able to actually offer. We really enjoyed making this, and we can't wait for you to experience a new Star Wars adventure. Ja, szerintem az jövő év... Hát, év elején szerintem ez nem fog megjelenni. Bár látszik, tök jó állapotban van. De szerintem ezzel azért ki fognak várni. Na! Mindent azért nem nézünk meg. Ha valakit érdekel, akkor a Ubisoft csatornáján... Hogy ezt még megnézzük? Na jó, ezt még megnézzük, mert ez meg engem érdekel. This new entry could be super modern, super fresh. And I think this is the reunion of those two things. Our expertise in platforming games and our strong desire to be sure that this is a true Prince of Persia game. Combat system, acrobatic, puzzle, narration. So we knew that because of our experience on Rayman, that we can bring such kind of experience in 2D, but the core experience is a Prince of Persia game. Sargon is a brand new character in Prince of Persia: The Lost Crown. He's the youngest of the Immortals. The Immortals are an elite warrior team. They fought and won many battles together. Let's go then. We don't embody the prince. The prince is the one we have to rescue. That's one of the different surprises that you will encounter in The Lost Crown. The Mount Kaf, which is the place where the adventure takes place, there's a curse. Time seems to be mixed up, doesn't follow anymore its natural flow. The story that one character will live will be different in terms of timeline than the story of his friend. So sometimes the consequences and the causes are mixed up. How is that possible? They left not long before us. The starting point was to immerse ourselves in the Persian culture and legacy, which is so rich. When you learn, you have a strong emotion, you are amazed. Ez az idemanipulálás, ez that tetszik. feeling to the players, a feeling of exploring something new. And we get our inspiration from real places, like palace or temple, and even some natural landscape, like the Iranian forest, which is a real forest. It was really fresh to have a forest in the franchise of Prince of Persia. I think it will surprise the players. And we have also living elements, like platforms that ask you to shoot to activate it.
We think that for Prince of Persia it's very important to have demanding platforming. We have level designers are very expert of platforming because they worked on Rayman and things like that. And we also try to have gameplay elements that are unique. So like the bells, you have to shoot. When you create this kind of gameplay element, we have hogy ilyen időmanipulálással ugrott vissza. You could do a navigation puzzle, you could do very tricky platforming, and even you could use it in combat. If you have enemies on it, you just have to shoot the bell and let the enemy fall in the spike, things like that. I think the strength of our game is that we have characters that is really easy to handle, so we can easily mix combat and platforming. I like to compare everything that is tied to platforming and combat to a music partition. I see a half and quarter and whole everywhere. And that was something that we use a lot for the platforming and combat. You know, the sense of rhythm. Freedom and creativity was the term that were defining the combat system. Everything is tied to a Sargon personality. He's like inventing his own movement. So it was really important to have the same approach between the way he's moving and the way the player can execute their combos. So back in the days, Sand of Time had pushed the boundaries standards with a nice and smooth animation. So of course for the last crown, we are aiming the highest animation quality as possible. And the goal is to have a really smooth, challenging and responsive gameplay. All the gameplay animation is based on keyframe. Keyframe animation is the way to animate without motion capture. You create everything actually. You just take the puppet, design the line of action, the nice shape of the character and bring it to life. This allows us to masterize the timing and make it more cartoony. If you ask for two actors to grab one by the head and launch it, it's not just possible. So you can create everything with keyframe. It's really important for us to make sure that this game is modern and respect players' cleverness and autonomy. To be sure that our players feel free to decide what is their next objective, because this is a genre where you are in isolation. This is a feel that you had in the first Prince of Persia. So it's very important to always give information to players. Sometimes it's obvious, like big gating and the big landmarks. Sometimes it's been more subtle. Írok is a csoportba, hogy ha még erre nem csapott le senki, akkor... Everything is connected. What we have developed is a lot of things. A new lore, new characters, a new combat system, a new art direction, a new narration. So it's something very important to say that this team has made a wonderful job on still working hard to bring a top quality game. Very important to talk about them. Elég király. Jó, a Hades mellett ez a másik ilyen dinamikus harcrendszerrel rendelkező játék, ami miatt most izgatott vagyok. I'm the art director of Assassin's Creed Mirage. Hi there, I'm Stéphane Boudon, creative director on Assassin's Creed Mirage, and today we are going to walk you through our most recent trailer. Végignézhetik velünk az összes trailert újra. This is our first glimpse of this vibrant city. We are in the megnézzük-e újra a trailert úgy, hogy magyaráznak róla? Ezt döntsétek el. Igen, nem. But it's also a garden city with a lot of flowers and palm trees. So Basim mindenkit érdekel, akkor nem akarom lelőni a streamet, de azt is értem, hogy olyan sok meglepetést nem fognak elmesélni erről a trailerről, mert elég egyértelmű volt, hogy mi történik. Yeah, and as we can see, we can already distinguish our first regular enemies, which are the Caliphate Guard, the guys in red. You're gonna meet a lot of them. Valaki tud elmírni egy szavazást? Ki az? Én? Basim is a glass cannon character, and this scaffolding ingredient is really one of the ways players have to get out tight situation like that. Bár tudnám, hogy kell szavazást csinálni. Tudok bannolni embereket. Na mindegy, még egy kicsit nézzük, aztán ha nem mondanak semmi izgiset. Jajjaj. Good old vibes from previous AC games, the first AC games. We are a love letter to the very first one. Még egy kicsit kibírja. Remélem. Ha nem, akkor majd a chat jöhet.
And here is a carpet. If you don't blink, you can see there is an Assassin's Crest just here. Carpets are part of the world of Mirage. This specific carpet with the Assassin's Crest on it means you are very close to secret entrance to an Assassin's Bureau. Újítás! Lesznek szőnyegek. Alhamdulillah. Ezt kell megtanulni. Alhamdulillah. For killing one of the main target of the game. Alhamdulillah. A first of many achievements to come, Basim. Melyik az a játék, amit a legjobban várok, nem feltétlenül csak erről az eventről? Hát erről az eventről a Prince of Persia-t meg a Star Wars-t. És egyébként meg a tegnapi Xbox-ról lemaradtam, úgyhogy arról nem tudok nagyon nyilatkozni. És a Summer Game Festen meg a Mortal szerintem tök jól nézett ki. Az LMV-k is érdekel, úgyhogy egyébként nem játszottam az első LMV-kkel, mert valami így kimaradt, és aztán soha nem pótoltam, pedig szerintem megvan itthon konkrétan lemezen az LMV-k. De most már nem tudnám berakni a gépbe. És lehet, hogy most a Cyberpunknak neki megyek. Most így még egyszer, hogy kijön a Phantom Liberty, és akkor a Phantom Liberty-vel együtt lenyomom végre az egészet. A mobilos Division az annyira nem hoz lázba. Nem tudom mi az, ami miatt még olyan kifejezetten izgatott vagyok. A Hellblade 2... A Hellblade 2-t is beleraktam a top 5-be. The contract board is where are gathered all the side faction assignments. Each of them has a specific contractor request also. You might recall from a past game. And you can try to fulfill them to gain more rewards. Még nyilván az új pókember is tök király. For your tools and your gear, but you can find also a specific token that will help you to open new opportunities inside the mission of Basim. Úgyhogy ezek a legizgisebb dolgok. Na srácok, el fogunk most búcsúzni, mert azt érzem, hogy ez már nem, egyrészt nem olyan szuper izgi, másrészt meg, aki szeretné nézni, az a Ubisoft csatornáján még tudja folytatni, de mi most el fogunk búcsúzni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, szerintem király volt ez az event. És ha esetleg valamiről lemaradtatok, akkor biztos lesznek olyan trailerek, amiket felrakunk a csatornára is, magyar felirattal, illetve természetesen a GameStar.hu-n teljes beszámolót és összefoglalót olvashattok majd a legfontosabb dolgokról, lesznek linkelve a trailerek, úgyhogy ja, királyság. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, ezzel az E3-as szezont legalábbis livestreamek tekintetében hivatalosan is lezárjuk, ugyanakkor lesznek még izgalmas dolgok. Szerintem Mazurral majd veszekszünk a popon, de majd hagyom, hogy tesztelje, és én meg csak játszok vele egy kicsit. Ja, királyok voltatok. Pénteken én fogok streamelni, még nem tudom, hogy mit. Nem tudom, hogy most a Lies of P demója az még megye, vagy meddig megy, jön-e még valami addig, ha nem, akkor az is lehet, hogy Lies of P-zni fogunk pénteken, meg lesz hype, és jön ma hozzám egy elég menő laptop, úgyhogy jövő héten laptop tesztünk is lesz, vagy bemutatónk, meg egyéb dolgokra lehet számítani. Úgyhogy hatalmasnak királyok vagytok, hogy itt vagytok, tartsátok meg a jó szokásotokat, és kövessetek minket az egyéb social felületeken is, mert hogy rakunk ki tartalmat YouTube Shortsba, Instára, illetve TikTokon is egyre aktívabbak vagyunk, és úgy néz ki, hogy magamhoz ragadtam a kezdeményezést TikTokon, úgyhogy mostantól ott is elsősorban velem lehet majd találkozni, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok, hogy
mit mondok 1 percben, akkor GameStar Hungarit tessenek a TikTokon követni, meg a Kacicsalt is lehet, nem tudom, lehet, hogy fogok még tartalmat felrakni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ha tetszett, akkor like, meg feliratkozás, meg csengő, csak a szokásos, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!